Надеюсь, со звуком все нормально. Сейчас проверим. Да, со звуком все прекрасно. Итак, всем привет, с вами Дмитрий, и вы на канале Gaming Corporation. Сегодня мы будем продолжать проходить Mass Effect 2. Спасибо всем, кто присоединился, всем здорово и поехали. Итак, на чем мы остановились в прошлый раз? Давайте посмотрим. Одну минуту. Так. Мы высадились на какой-то планетке. Groundside. Morton, you sure these armor upgrades will protect us from the seeker swarms? Certainty impossible, but in limited numbers should confuse detection, make us invisible to swarms. In theory. In theory? That sounds promising. Experimental technology. Only test is contact with seeker swarms. Look forward to seeing if you survive. Прикольно. Как испытатель. Так, как тебя убивать? Ух, ебать, нифига они жарят. И мне так быстро щит-то сбили. Эти уроды. Да-да. Нет. Где этот урод? Минус. Где еще один? Ну-ка, перек ПП. Где этот урод? Нафиг. Боеприпасы к тяжелому оружию, вообще охуенно. Это просто как укрытие, я понял. Ой. Клик, сорян. Нужно перекинуть везде боезапас и посмотреть, есть ли тут боезапас. Вот, я думаю, что мне надо? Я его уже лутал. Взрывоопасный контейнер, хрупкий контейнер. Да, по-моему, все. Погнали дальше их пиздить. Блок данных. Давай, погнали. 6000. 6000 на кону. И последний. Где эта сука? Вот она. 6000. Хули нет? Collectors are disrupting communications. We're on our own now. Так. Тут. Да ладно, блядь. Это не щиты, поэтому сейчас мы попробуем юзнуть перегрузку. Taking heavy fire. There we go. Реально? Ну ладно. Those things look like the husks the Geth used on Eden Prime. I thought the Geth got that technology from Sovereign. The elusive man was correct. The collectors are agents of the Reapers. Так, ну давай. Тут не нужно взломать. Я думал, сейчас взломать придется. Коллекционеры, агенты, пожинатели, в принципе. Почему нет? Давай только посмотрим изначально. Тут рез какие-нибудь есть, нет?
него забраться нельзя. У меня 1,5 магазина на пистолет осталось. Это не очень хорошо. А, стоп, что? А, мертвый кондиционер. Ну, сейчас смотрим. Не вопрос. I'll take it. А, то есть мы это тупо плюс. These things used to be human. This what's left of the colonists. No. On Eden Prime, victims were turned into husks by impaling them on spikes. We haven't seen any. The collectors must have brought the husks. They're taking the colonists alive for something else. The collectors aren't getting away with more victims. Let's move out. Yes, sir. Так, да не вопрос. О, патрончики, слава богу. Что? Не понял. Подожди, а на что это патроны? Ну точно не на базуку, это 200%. Change weapon. Good call. You bet. Не вопрос. Попробую со снайперкой All прикрыть. these empty buildings. Just like previous progress. Entire colony. Up ahead. Here we go. Минус. А, еще кто-то? Это плохо, это очень плохо. У него, видимо, излучатель был. Если бы был обычный ствол, я бы смог хотя бы размансить его или что-то типа того. Это херня полнейшая. Так. Ну-ка. You got it. Right away. All these empty buildings. It's unsettling. Freedom's progress. Entire colony. Heavy weapons. Here you go. Так, ну где этот пидор? У меня патроны кончились. Ебать. А че, реально патроны кончились? Ебать, у меня патроны кончились, оказывается. Ну-ка. Дрона. Панацелинчик. О, этот восстановился. Щит восстановился. Стоп, что? Что это такое? А, херня какая-то. Где эти ублюдки? Будем пользоваться ППшкой. Пистолетом пользоваться бесполезно. Сначала чекнем здесь. Ага, ну я же сказал, здесь будет какая-нибудь херня. Например, сейф. Ну вот и все. Плюс 4800. А, вы там что, уже пиздитесь, что ли? Реально? ППХ, в принципе, неплохая вещь. Сейчас. Так вот. И патрончики. Спасибо. Стоп, что? А, замороженный колонист.
Давай осмотрим. Seems to be some kind of stasis field. Keeps you conscious but completely helpless. They've been like this a long time. Что-то еще сейчас подсветилось. А. Ой, бля. Ну ладно, пусть будет, блядь. Только нахуя мне излучатель, сука, частиц, блядь? Потому что он заменил мою... Ёб твою мать, напугал, блядь. А, это хрупкий. А, кат-сцена. Ну ладно. Ну ладно, давай попробуем с излучателя. Но, по-моему, это херня полнейшая. I am assuming direct control. Direct intervention is necessary. Так, ну давай попробуем излучатель. Shield failed. Stop, Shepard. This is true power. This hurts you. I love it. Слушай, излучатель таки неплохая штука, я тебе скажу. Хотя я бы предпочел базуку на самом деле. Чисто по привычке. Нам сюда, да? А, блин. Я просто по кругу обошел, ебаный рот. А почему бегать-то? А, я с тяжелым оружием в руках типа бегать не могу, да? Так, ППХ. Уловая. Погнали. Готово. О, слава богу, тут шкафчик есть. Company. Get out here. Now. You're human. What are you doing out here? You lead them right here. You had to hear them trying to get in. Seems like it's hard to hide from the collectors. Those things are collectors? You mean they're real? I thought they were just made up, you know, propaganda to keep us in Alliance space. No, they got Lilith. I saw her go down. Sten, too. They got damn near everybody. What's your name? What do you do here? Name's Delan, mechanic. I came down to check on the main grid after we lost our comm signals. And I heard screaming. I looked outside and there was swarms of bugs. Everyone they touched just froze. I sealed the doors. Damn it, it's the Alliance's fault. They stationed that Chief Williams here and built those defense towers. It made us a target. Tell me more about this Alliance rep. Chief Williams? Heard she was some kind of hero or something. Didn't mean nothing to me, though. Would rather she just stayed back in Council space. Any idea what she was doing on Horizon? Supposed to be helping us get the defense towers up and running. I got the feeling she was here for something else. Spying on us, maybe. Tell me about the colony defense towers. A gift from the Alliance. High-powered Guardian lasers. Supposed to keep hostile ships from landing near the colony. Had to build a massive underground generator just to give it enough juice. Only we couldn't get the targeting systems online. So the Alliance gave us a giant gun that couldn't shoot straight. Stupid sons of bitches. Why do you think this is the Alliance's fault? We're just a small colony. Nobody bothered us before we started building those damn defense towers and drew attention to ourselves.
I left Council space to get away from the Alliance. Nothing good ever comes from getting mixed up with them. The collectors are targeting remote colonies. The Alliance was trying to help. I don't need their help. Too many strings attached. That rep said she was just here to get the towers online, but mark my words, there's more to it. If you have defenses, we can use them against the collector ship. You'd need to calibrate the targeting system first. It's never worked right. We can figure it out. Just tell us where to find it. Head for the main transmitter on the other side of the colony. It's pretty hard to miss. The targeting controls are at the base. You know this colony and the equipment. You better come with us. Not a chance in hell. You'd probably just get in the way. Yeah, that's what I was thinking too. I'll let you out, but I'm locking the door behind you. I'm not taking any chances. Good luck. I think you're gonna need it. Не вопрос. Тут где-то был оружейный ящик. Вот он, слава богу. Плюс 2 героя, плюс 2000 платины, плюс панацелин. Так. В пизду этот излучатель. Это что? А, это этот, я понял. Двуговой это херня. Да в пизду, блять, этот, господи. Знаешь, а мне интересно посмотреть на вот эту хуйню. Ну-ка. Сейф. Хорошая штука, но... Блять, с одним зарядом? Серьезно, блять? Пизду, блять. Сейчас ракетницу возьмем свою старую добрую и нормально будет. Так, где оружейный шкафчик? Пизду, блять. Излучатель частиц херня. Лавина это что? А, криозаряды это замерзание, это огнемет. Дуговой излучатель это херня. Херня. И где базука? Вот базука. Вон, пожалуйста. 19 ракет к базуке, блядь. Пошли, блядь, отсюда. Нам туда, да? Да, нам туда. Здесь что? Здесь нихуя. В смысле, вы кого-то нашли? А, понял. Ну-ка, давай. А почему? Подожди, не понял. А почему, блядь, боевой дрон? Ебать! Ебать, 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 ебать! Ну-ка. Ебать, у него броня, ну-ка.
конечно. Мертвый коллекционер можно осмотреть. Но мы сначала... Хрупкий контейнер, взрывоопасный контейнер. Случаем у вас нигде этого зарядов нет? Ребят, ну, блядь, ну ящики же с зарядами должны быть, нет? Ну ёб твою мать. А, есть, слава богу. Как раз 4 использованные мной ракеты. Вообще идеально. Так, ну пошли все осматривать. Мертвый коллекционер. Пошли смотреть. This should come in handy. Вроде бы It's на odd этом we все. haven't run across more frozen colonists. The collectors have already loaded them onto their ship. We're running out of time. Да не вопрос, сейчас сгоняем еще вот сюда. Может тут что-то есть? А, есть компьютер. 3000 кредитов всего. Погнали, я не знаю. А, что, реально? Только за 3... Блять, реально? Всего лишь за 3 кусками кредитов? Да ну в пизду, блять. Я пошел взламывать дверь. Вот и все. Меня чутка напрягает это поле. Так, ну-ка. Да ладно. Так, ну-ка, боевой дрон. Ёб твою, ёб твою, ёб твою. Бери ПП, бери ПП, бери ПП. Нет. Ну-ка. Элементы питания тут есть. Так, ну-ка. Раз есть элементы питания, значит можно использовать базуку. Блять. Только переключился. Пиздец. Полный пиздец. Так, что ж, раунд 2. Сразу занимаем укрытие. Где это говно? А, вижу. А, это отпрыск. По нему сразу базуки. Ебать, они... Ебать, а как же их ёбнуть-то, если... Пиздец. Короче, хасков нужно с ППхи ебашить. А с отпрысками я не знаю, что делать. Можно было бы излучателем их хуякнуть. Ну, блядь, это пиздец.
Давай сначала разберемся с этими хасками. Taking fire. На нафиг. Уходите, 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 да уходите. Я не мог просто двигаться. Я двигаться, сука, не мог. Пиздец. Раунд 3. Так, ну-ка, ППХ. Где хаски? А, вон они. А, не успел. Карус, блядь. Ну-ка. Now let's finish you off. А, надо... Hold fire, Shepard. Fire now. Так, ну-ка, единство. Берем базуку. Слишком близко для базуки. Now let's finish you off. Блять, он за одно попадание. Он за этот отпрыск за одно попадание снимает щит, блять. Щит, сука, снимает. Сколько у нас? 15 из 20. Ну, пойдет. Пойдем чекнем патроны. А, максимум. Но я бы на самом деле поискал бы еще патроны для тяжелого оружия. Точнее, не патроны, а эти снаряды для тяжелого оружия. Нацеленчик — это полезная фигня. Сначала все осмотрим. Предмет боеприпасов. Если ничего не осталось, вон там, кстати, почему-то ящик до сих пор светится, хотя вроде как я из него патроны для тяжелого оружия вынул уже. Но это максимально странно. Давай еще раз попробуем. А вдруг? Не? Нихуя? Ну ладно. Вот сейчас плюс патрончики будут. Взламываем компьютер. Есть. У нас, в принципе, есть право на Do you copy? 3 ошибки. Signal's weak, Commander, but we got you. Edie, can you get the colony's defense towers online? Errors in the calibration software are easily rectified, but it will take time to bring the towers to full power. I recommend a defensive posture. I will not be able to mask the increased generator output. Once they know this, the collectors will try to stop it. Got any other helpful tips? Just one. Enemy reinforcements are closing in. I suggest you ready weapons. Защитить башню. Ёб твою мать, ненавижу этот дефенс. Ёб. Он моментально... Так. Так.
My attacks will tear you apart. They are vermin. This hurts you. Bypassing fail-safes and attempting emergency power-up. Please hold the defense tower. Давай, вылезай, ублюдок. Так, пресс. Слушай, а ППшка в принципе вещь. Get ready. Gotta be more soon. Патроны. Там патроны еще, да, и вон еще патроны валяются. Я не могу бегать, к сожалению. А, это не патроны. А вот патроны. Где, блядь? Ёб твою мать. You cannot resist. Continue. You cannot resist. Так, ну-ка, здрасте. We are your genetic destiny. Так. Минус. У меня так патроны все кончатся, ёб твою мать. С вас дропнулось там что-нибудь, нет? Get ready. There's got to be more. А вот есть, слава богу. А, я думал все, блядь. Не, нихуя. И, блядь, что такое? Edie, we need that system online. A new one. Whatever that is, don't get too close. Претарианец. Так, ну-ка попробуем, подожди. My attack was ineffective. Batteries at 100%. Так, ну-ка. Have control. Хотя бы его отвлечет. Понять. Не то, ёб твою мать. Опять. Ебать. Надеюсь, начнем с битвы с этим мини-боссом. А в принципе он несложный. У него атаки просто ебейшие. А я быстро перемещаться не могу, если держу оружие. Так. Ну-ка, давай, иди сюда. Batteries at 100%. I have control. My attack was ineffective. Так, ну-ка. Light him up. Так. Попробуем вот такую штуку. Здрасте. Batteries at collector vessel. My shields are down.
away? There's nothing we can do. They're gone. Half the colony's in there. They took Egan and Sam and Lilith. Do something. I didn't want it to end this way. I did what I could. More than most, Shepard. Shepard? Wait. I know that name. Sure, I remember you. You're some type of big Alliance hero. Commander Shepard, Captain of the Normandy, the first human Spectre, savior of the Citadel. You're in the presence of a god, Delan, back from the dead. All the good people we lost and you get left behind. Figures. Screw this. I'm done with you Alliance types. I thought you were dead, Commander. We all did. It's been too long, Ash. How have you been? That's it. You show up after 2 years and act like nothing's happened? I would have followed you anywhere, Commander. I thought you were gone. You were more than our commander. Why didn't you try to contact me? Why didn't you let me know you were alive? I was out for 2 years. You've moved on with your career and your life. Why reopen old wounds? I moved on. But here you are, pulling me back in. And now we've got reports about you and Cerberus. Reports? You mean you already knew? Alliance intel said Cerberus could be behind our missing colonies. We got a tip that this one could be the next to get hit. I went to Anderson, but he wouldn't talk. But there were rumors that you weren't dead. Worse, that you were working for the enemy. Our colonies are disappearing. The Alliance turned its back on them. Cerberus is the only group willing to do something about it. Bullshit. I know what Cerberus is like. They talk about putting humans first, but at what cost? I wanted to believe that you were alive. I just never expected anything like this. You've turned your back on everything we stood for. Ash, you know me. You know I'd only do this for the right reason. You saw it yourself. The Collectors are targeting human colonies, and they're working with the Reapers. I'd like to believe you, Shepard, but I don't trust Cerberus. And it worries me that you do. What did they do to you? What if they're behind it? What if they're the ones working with the Collectors? Typical Alliance attitude. You're so focused on Cerberus that you're blind to the real threat. You're letting how you feel about their history get in the way of facts. Or maybe you feel like you owe Cerberus because they saved you. Maybe it's you. Doesn't matter. I still know where my loyalties lie. I'm an Alliance soldier. It's in my blood. I'm reporting back to the Citadel. I'll let them decide if they believe your story. I could use someone like you in my crew, Ash. It'll be just like old times. No, it won't. I'm no fan of aliens, but Cerberus has a history of being extremist. I'll never work for a group like that. So long, Commander. Good luck. Joker, send the shuttle to pick us up. I've had enough of this colony. Ну, в принципе. Level up. Излучатель частиц. Ну, это понятно. Плюс 48 тысяч. 2000 платины. Shepard, good work on Horizon. Hopefully the Collectors will think twice before attacking another colony. It's not a victory. We interrupted the Collectors, but they still abducted half the colony. That's better than an entire colony, and more than we've accomplished since the abductions began. The Collectors will be more careful now, but I think we can find another way to lure them in. Ash said the Alliance got a tip about me and Cerberus. Is that you? I may have let it slip that you were alive.
and with Cerberus. You risked the lives of my friend, my crew, and that entire colony just to lure the collectors there? A calculated risk. I suspected the collectors were looking for you, or people connected to you. Now I know for certain. I told you I wouldn't sit and wait while the Reapers and Collectors gather strength. Besides, they would have hit another colony eventually, and without a way to predict which one, they would have abducted everyone. We have to make sure they don't abduct anyone else. I want the Collectors stopped for that very reason. That's why we're doing this, Shepard. I'm devoting all resources to finding a way through the Omega-4 relay. We have to hit them where they live. Your team will need to be strong, as will their resolve. There's no looking back. The same goes for you. Can I assume you've put your past relationships behind you? None of your damn business. If it affects the mission, better you should leave it behind. Shepard, once you find a way through the Omega-4 relay to the Collector homeworld, there's no guarantee you'll return. To have any hope of surviving, you and your entire team must be fully committed to this. Let me worry about them. You just find us a way to the Collector homeworld. I just want to be upfront about your odds. You'll need everyone at their best. I've forwarded 3 more dossiers. Keep building your team while I find a way through the relay. And be careful, Shepard. The Collectors will be watching you. Ну? I guess we're really gonna do it. Hit the Omega-4 relay. Take the fight to the Collectors in person. Looking forward to the action. After seeing what those bastards did on Horizon, though, makes you think. They're powerful, but we've got a few tricks for them. If anyone can stop them, we can. No argument there, Commander. Horizon just made it hit home. What we're doing, what we're up against. Gonna go take care of a little unfinished business. I imagine everyone else is, too. Getting some closure, you know? Если что, я просто молчу на катсценах. Сейчас нужно сделать одну вещь, проверить все-таки. Да, все нормально. Мой классический набор. И просто вдруг у меня на излучатель поменялось. Так, нужно в лабу, наверное. Shepard, the tank you recovered from Corliss indicates stable Krogan life signs inside. It is in the cargo bay, should you wish to investigate. Грузовой трюм, не вопрос. Здесь нет. А, да, это здесь, в инженерной палубе. А то я думаю, где этот трюм? Так, и где? What? If she touches anything, I'll kill her. Oh, and the only thing she wears from her waist up is tattoos. Oh, maybe I should go down and welcome her aboard. And she's a murderer. Has biotic powers that could crush you with a blink. Hates everyone in Cerberus. Damn it, girl. Stop toying with me. Так. Подожди, а где это? На нижней палубе Джек. Это понятно. А где... Где у нас трюм, блядь? А, вот, левый грузовой трюм. Инженерная палуба. The subject is stable, Shepard. Integration with onboard systems was seamless. Can he see anything in there? Does he know where he is? Unlikely. Current neural patterns indicate minimal cognition. Barring ship-wide power loss, the nutrients in the tank could sustain him for over a year. Any idea how dangerous this guy is? He is a Krogan, Shepard. If you were asking whether he is actively hostile, I don't have the necessary data to answer. Okir's technology could impart data, not methods of thinking. The subject may know of his views, but would not necessarily share them. What can you tell me about this guy?
Anything unusual? The subject is an exceptional example of the Krogan species, with fully formed primary, secondary, and tertiary organs where applicable. No defects of any kind, aside from the genetic markers of the genophage present in all Krogan. I cannot judge mental functioning. Stand by. I'm gonna open the tank and let him out. Cerberus protocol is very clear regarding untested alien technology. He's either a powerful addition to the crew or a time bomb. I'd rather deal with it now. Very well, Shepard. The controls are online. The switch and consequences are yours. Что ж, по-моему, он будет +1 член в команде. Shepard, and I don't take threats lightly. I suggest you relax. Not your name. Mine. I'm trained. I know things. But the tank, O'Keer couldn't implant connection. His words are hollow. Warlord, legacy, Grunt. Grunt was among the last. It has no meaning. It'll do. I am Grunt. If you are worthy of your command, prove your strength and try to destroy me. You wouldn't prefer O'Keer? Or legacy? It's short. Matches the training in my blood. The other words are big things I don't feel. Maybe they fit your mouth better. I feel nothing for O'Keer's clan or his enemies. I'll do what I'm bred to do. Fight and determine the strongest. But his imprint has failed. Without a reason that's mine. One fight is as good as any other. Might as well start with you. I have a good ship and a strong crew. A strong clan. You'd make it stronger. If you're weak and choose weak enemies, I'll have to kill you. Our enemies are worthy. No doubt about that. That's acceptable. I'll fight for you. I'm glad you saw reason. Offer one hand, but arm the other. Wise Shepard. If I find a clan, if I find what I want, I will be honored to eventually pit them against you. А, у него в другой руке бластер был. Бля. Типа, если уже сдохнет, так сдохнем вместе. Shepard. Just checking in, making sure you're acclimatizing. Humans talk too much. Like the tank. Come back later. What are your thoughts about our mission? I fight. Doesn't matter who for. Did O'Keer give you any imprints about the Collectors? I see blurry ships, guesswork about strength. Nothing to help pick a weak spot and tear. O'Keer spent all his time on old hatreds. Whatever he had, it was used up when he made me. Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Might have something I could put together. Don't know how useful it will be. А, блядь, да вы прикалываетесь, что ли? Shepard. What do you think about the crew? Good bunch if they stay out of my way. Dead bunch if they don't. Train them good if you want to take on Collectors. Some of these aliens are too smooth. That's all for now. Shepard. Так, лаба. Инженерный зал, палуба 4. Элевейтор. Ну, мы как минимум выпустили Крогана. А вот Битс, по-моему, нам нужен для исследований.
Нет, не битс. А, нет, битс, все правильно. Техлаба, вот. Улучшение. Нет, короче, вы поняли. Нахера? Продолжительность действия биотики. Без проблем. Нулевого элемента еще наберем. Кроганская живучесть. Кроганский дробовик. У нас все равно ресурсов просто туева куча. Не, это не нужно. Тоже не нужно. Вот жесткое укрепление кожи. Жесткое укрепление мышц. Просто прокачиваемся как можем. Не, это фигня, ладно. Пофиг. Уходим из техлабы. Commander, you've received a new message at your private terminal. Incoming message from Admiral Stephen Hackett, Alliance HQ. Commander Shepard, I need to discuss a sensitive matter with you privately. I'll take this in my quarters. Не вопрос. Commander, thank you for your time. I'll keep this brief. We have a deep cover operative out in Batarian space. Name's Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson recently reported that she found evidence of an imminent Reaper invasion. So why call me? Just this morning I received word that the Batarians arrested her. They're holding her in a secret prison outpost on terrorism charges. I need you to infiltrate the prison and get her out of there. As a favor to me, I'm asking you to go in alone. What is Dr. Kenson actually doing out there? She's a deep cover operative, Shepard. We talk only when we have to. I'd heard she was investigating a rumor of a Reaper artifact in the system. Her last report said she'd found it. What else can you tell me about the operative? Amanda's a top scientist and an Alliance agent working in Batarian space. It's a deadly assignment, and she's one of the few up to the challenge. She and I go back pretty far, Commander. I won't let her rot away in a Batarian torture camp. I thought the Alliance denies the Reaper threat. That must be some proof she found. Kenson's team found an artifact out in Batarian space. She believes it's a Reaper device, proof that the Reapers are indeed planning to invade. I've known her a long time. If she says she has proof, it's worth checking out. I have a hell of a squad with me. I'm sure they'd help out. Kenson is my friend. If the Batarians see a squad of armed soldiers, they'll kill her. This is serious, Commander. Go in with discretion, or don't go at all. The Batarians won't take kindly to the Alliance breaking into a secret prison. This is not an Alliance operation. It's one person going in alone to save a friend. If it were an official mission, of course the Batarians would be upset. You keep this quiet, Shepard, and there's nothing to worry about. I'll make this a priority. The prison is hidden underground in a Batarian outpost in Aratat. I'll upload the coordinates now. Once she's secure, confirm her discovery. We'll debrief you when you're back. Got it. Hackett out. Вообще не вопрос. Блять, охуенный.
Пошли в боевой информационный центр. Jacob wants to speak with you, Commander. Джейкоб? Хорошо. А где он? А, он на этой. Он вооруженный, точняк. И где ты, братан? Commander, sorry I'm a little unfocused. Personal matter. It won't affect my duties. The yeoman said you wanted to see me. What's this about, Jacob? As I said, it's a personal matter. I don't want to waste our time if it turns out to be a goose chase. But... well, I got pinged by a ghost the other night. Family. I'm listening. My private log got an update about the Hugo Gernsback, the ship my father served on. It sent an SOS last week, reporting a crash and requesting a rescue. Shepard, that ship went missing 10 years ago. I hadn't talked to my father for 3 years before that. I've buried everything but a body. I'm not convinced it isn't just some automated distress signal ticking over. It's been too long. I'd think you'd be more excited that your father might be alive. He wasn't around enough for me to have bad memories. It's an old, well-healed wound. But if he's actually alive and needs help, I also want to note that it's not normal procedure for distress calls to be routed to the Normandy. This was passed to my personal log through Cerberus filters. Any signs that this was a Cerberus front? Who passed this to you? I doubt the elusive man would let a direct operations stake hold this long. If there's a link, it's probably just about money. Cerberus needs diverse holdings to fund projects like, well, you. And whoever sent this my way covered their tracks. Someone could be fishing for favors, or thought it would get under my skin. Who knows with that bunch? You didn't get along with your father? He made no apologies, I'll give him that. You make a mistake, you own up to it, even if you keep making it. Whatever problems we had were a lifetime ago. I've had 10 years to get to where I am, and as far as I know, he's still a ghost. Tell me about the Hugo Gernsback and what it was doing. Privately held frigate. I looked over the mission brief when it disappeared. Nothing stood out. Typical research and grab operation. Find an uncharted planet, stake a claim, and establish as large a presence as you can as fast as possible to shut out competitors. I think we can spare the time. Pass the coordinates to Joker. I appreciate that, Commander. I don't expect more than dusty old bones, but it'll be good to close the record. А вот и миссия на лояльность Джейкоба. Так. Мы же сменили-то ракетницу, да? Да. Miranda wants to see you, Commander. Опа. Так, это техлаба. Подожди, а где у нас кабинет Миранды? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, ниже этажом. Погнали, хули нет. У нас что? Каюта экипажа, правая смотровая, левая смотровая. Блять, а где? Подожди. А вот кабинет Миранды. Без проблем. Shepard, I find myself in the unpleasant position of asking for your help. I don't like discussing personal matters, but this is important. Miranda, you're one of my crew. Tell me what's on your mind. You remember what I told you about Father? Building a dynasty? There was another reason I went to Cerberus for protection. I have a sister, a twin, and he's still hunting her. Cerberus has kept her safe, until now. She's living a normal life on Ilium, safe and hidden from my father. So you think your father has tracked her down? Precisely, Commander. My sources indicate he knows that she's on Ilium. I've tried to keep her hidden without impacting her life, but I'm out of options. He's too close. I need to relocate my sister's family before it's too late. What do you know about your sister? She's my genetic twin. We're identical, but she deserves a normal life and she's going to get it no matter what.
Блять, охуенный кадр. Это, кстати, то, что пофиксили в ремейке. Does your sister's family know about this? Are they okay with being relocated? They know nothing. They're completely uninvolved. Normal. I told Cerberus and they're coming up with a positive reason to move the family. What do you need me to do? My father is extremely persistent. I'd like to go to Ilium when Cerberus is moving the family to make sure none of his agents get too close. My contact's name is Lantea. She'll be waiting for us in the lounge near the Nos Astra docking bay. Вообще не вопрос. О, сразу 2 миссии на лояльность. Weren't you originally stationed on Horizon? Yes. If I hadn't joined Cerberus, I'd be abducted by the collectors right now. Wow, you really dodged a bullet. Yeah, I couldn't take that. They creep the hell out of me. Так. How can I help you, Commander? You have everything you need. Absolutely. Since you set up my kitchen with proper supplies, thanks again. А, ну I все won't take any нормально. more of your time. Back to work. Там Гарус. А, кстати, давай сходим, поговорим с ним. Shepard, need me for something? Have you got a minute? Can it wait for a bit? I'm in the middle of some calibrations. Have you got any upgrade ideas for the Normandy's weapon systems? A few, yeah. Here, take a look. А, реально снова, блядь? Shepard, need me for something? Have you got any upgrade ideas? My current upgrades are working pretty well. That's about the best I can do. Talk to you later, А, I'll be here if you need me. новое турианское орудие. Тяжелое орудие. А где техлаба? Подожди. По-моему, пицца, если я не ошибаюсь. Это арсенал. No messages for you, Commander. Вообще не вопрос. А вот техлаба. Так. Прототипы. Не, херня. А модификация корабля. А, то есть мы его уже поставили. Все, понял. Я думал, мы его только изучили. Не вопрос. No messages for you, Commander. Но без проблем. Probe launched. Мне, скорее всего, не хватит зондов. Probe away. Probe away. Probe away. Probe launched. Ебать. Probe launched. Launching probe. Спамер, скорее всего. Probe away. Probe launched. Launching probe. Исчерпано.
Кераси скудные. Probe away. Launching probe. Probe away. Скудные, блять. Launching probe. Так, только что видел. Launching probe. Опа. Есть. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Всего 10 зондов осталось, нужно как-нибудь ими закупиться потом. Probe away. Горизонт. И его даже исследовать нельзя. Так, последняя планета. Интересно, хватит 8? Только что. Launching probe. Launching probe. Probe launched. Probe away. Пожалуйста, вот пусть хватит. Просто я тогда сразу закончу с этой системой. Не надо будет в нее возвращаться. Probe away. Probe away. Launching probe. Блять. Планета Дозорная, система Иера. Планета Дозорная, система Море Теней. Система Дозорной. Море Теней. Дозорный, Море Теней. Надо вспомнить. Запомнить. Дозорный, Море Теней. Ага, вот она. Нужно дострелять зонда. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Исчерпано. Так, что нам надо делать дальше?
Так. Неплохо, вот и нарисовалась причина поговорить с Лиарой. Найти Тейна, найти Самару, найти Талия. Короче, ебануться. Нейт, блять. Ну пошли по побочкам сначала. Хули нет. Расследовать кораблекрушение. Погнали, хули нет. А, это вон туда. Интересно, мы здесь были, но задания не было, что ли? Берем. Возьмем, наверное, так. Гарус и Миранду, короче, все время будем брать. Хотя я их не апнул, ну ладно. Так, ничего тут нет, да? А, нет, есть. А что-то состояние системы. Критические повреждения. Заблокировано управление ВИ, заблокировано командой. Что-то я не понял, что это такое. Так, это у меня основной бластер. Крупнокалиберный БЛАО платина. Я здесь что-то еще видел, но... Нет, показалось. Ну ладно, погнали. А, вот порядок эвакуации. Здесь какой-то прям лютый пиздец произошел.
это просто сообщение о том, чтобы поврежденные запчасти робота. О, платина. Правда, ее мало дали, но ничего. Погрузочный ордер. 14 ящиков брони для роботов. Роботы Локи и робот Эмир. Ой, только не говорите мне, пожалуйста, что нам их пиздить придется, а? Пожалуйста, блядь. Ну не надо, ну пожалуйста, блядь. А, роботы самоуничтожились, ну надеюсь. Не понял. А, все, просто съебаться. А, не так-то просто, блядь. Так, ну-ка. На. выжившие... Кстати, вот интересно, там выжившие могли быть или нет?
И все, что ли? Серьезно? Commander, you've received a new message at your private terminal. Да не вопрос. Исследовать покинутую станцию. Да вы чё, прикалываетесь, что ли? Пиздец. Система стран, туманность, орел. Погнали, хули нет. Сейчас, минутку, я не очень понял. Страба. Все, я понял, где это, но нам бы дозаправиться, потому что... $200 000, блять, хули. Подожди, 50%? Я знаю почему. Вот почему. О, теперь 100. Погнали, стыковка. Понятно. 311, 235. В принципе, нормально. Сколько у нас XP? 855 до следующего уровня. Ну, в принципе, неплохо. Информацию качнем. У меня всего одно очко. Блять, как бы это странно не звучало. Ну, погнали. На ней всех грохнули? Это нам Нормандия прожектором подсвечивает, да? Хер его знает. Так, это что у меня? Бластер, понял. Как я и предполагал, мы отключили от питания все системы, кроме необходимости жизнеобеспечения. Надеюсь, так мы отрезали ВИ от всех ресурсов. Я понял. Опять искусственный интеллект? Приветствуем. Очищенный иридий. Еще очищенный иридий. Кто? Docking area power restored. Intruders are requested to report to the cargo doors for immediate removal from station. Так, подачу энергии мы возобновили. Я так понимаю, нам дальше, да, туда. Intruder detected. You are not authorized to be in this area. Станция обнаружена утечка энергии.
Что нужно сделать? Насколько мне удалось понять, ВИП проявляет разные признаки паранойи, что, вероятнее всего, является следствием проникновения вируса и чрезмерно агрессивным. Понятно. Он превратился в искусственный интеллект, который не хочет, чтобы его убивали. Потому что виртуальный интеллект — это чистая программа. Так. Куда идти-то? Туда. В исследовательскую лабу, я так понял. А дверь? А, дверь невозможно. Правильно? Подожди, что? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Подожди. Ладно, пошли слева направо. Иридий, Иридий. Research area power restored. Beam engaged. Testing area has been locked down according to protocol M29-2. Reflective armor prototype repositioned. Reflective armor prototype repositioned. Reflective armor prototype repositioned. Подожди, а что это такое? А, я понял. Я понял. Это вот так. Подожди. Reflective armor prototype repositioned. Это вот так. Это вот так, и осталось вот этот повернуть. Вот так. Testing area has been unlocked. Шикарно. All personnel take this opportunity to leave the station immediately. Так. Так, я так понимаю, нам вон туда, да? Или что нам? Куда? Нам в инженерную палубу или что делать-то? Там что-то анлокнуто было. Plasma venting in progress. Attempting to reach the maintenance controls will most likely result in serious injury or death. Полагаю, что наш бой начался боит после стыковки с Корсикой. Свои на корабле. Ребят. You have been identified as a hostile intruder. Вы, блядь, ржете, дебилы, блядь. Ладно. All attempts to decontaminate station have failed. Require more power to escalate defenses. Shields down. Maintenance area power restored. Ничего. Я не понимаю, что я, блядь, сделал. Типа... Ну ладно. Окей. Вот, мы энергию подали. А тут что такое? Это то, что мы читали, я понял. Ну, предположим, идем дальше. Шли в лапу, хорошо.
предполагаю, что нет. Блять, что делать? А, все равно утечка. Подожди. А, жилые помещения, может, теперь? Столовая. Внимание всему персоналу долго ожидается поставка деталей для производства робота восприятия. Настройте вы на прием запроса о стыковке грузового корабля Корсика. Заблокировано. Attention all personnel. A hostile presence has been detected. Please do not interfere with defense procedures. Подожди. Living area power restored. В смысле? The living area doors have been closed to quarantine a threat to this station. Advise intruders to engage self-destruct procedures to avoid death by starvation. Так, подожди. One door enabled. 3 doors enabled. 2 doors enabled. Блять, сейчас. 5 doors enabled. Как я это сделал, я не знаю. Я чисто наугад ткнул. Вам все равно это не пригодится. Трупаки. В отсеке мы были. Подожди. Это мы читали. Там мы возобновили подачу энергии. Подожди, а что здесь надо делать? Все, здесь уже больше ничего не надо делать. Вас понял. Погнали. Господи, как там? Нет, не то. Как я, сука, это только что делал? Подожди, нам прямо, да? Нам теперь туда, я понял. Нет? Hub area power restored. Central mainframe access granted. Docked vessel detected. Attempting to upload central programming into docked vessel's mainframe. Intruder detected. You are not authorized to be. There have been 4 fatalities. This is a secure zone. Please leave this station immediately. I regret to inform you that all attempts to defend the station have failed. Shutting down security protocols. В чем прикол? Еще 7500 кредитов. Если кто понял, отпишитесь потом. Я что-то вообще не понял, в чем смысл этой миссии. Commander, you've received a new message at your private terminal. Не вопрос. Короче, это какая-то хуйня. Это спам.
А разве в прошлый раз мы этого не знали? Максимально странно. Ну ладно. Что по заданию? Завод по производству роботов. Ну, погнали, хули, блядь. Сейчас. Только, что по исследованиям? Надо посмотреть. Не, это арсенал. Нам нужна техлаба. Я не знаю, как работает интенсивная подготовка, поэтому идет в жопу. А я пошел. А, Мордин хотел меня видеть. Не вопрос. Миссия на лояльность очередная. Shepard, important news. Know you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You remember our talk? My work on genophage modification? You stopped the Krogan adaptation to the genophage. Part of a team. Scientists, all different types. Blood pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might torture him, make an example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Do you think they found out your team updated the genophage? Unclear. No way to determine until we get to Tuchanka. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student, want to see him. Safe. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Bloodpack. Talk to them or clan chief. Понятно. Jack would like to talk with you, Commander. Да ладно, столько заданий на этот. Столько заданий на лояльность сразу, блядь. Ебануться можно. I got thoughts like little bugs crawling in and out of my head. I can't stop them. You know I have a history with Cerberus. You know how far back it goes? I'll listen to anything you have to say, Jack. Your pal, the elusive man? Never seen him before, but Cerberus raised me. First thing I remember is my cell door in a Cerberus base. They did experiments, drugged me, tortured me. Whatever chance I had to be normal, they stole it by trying to turn me into some super biotic. The doctors, the other kids, every one of them hated me. They let me suffer. What did they hope to gain by torturing a little girl? It was something about pain breaking down mental barriers and how it might clear the way for a more biotic power. I'm sure there was a payoff due at some point, but I wasn't going to see it. I was wired up in a cell. They tortured you just to see if they could make a strong biotic? That's it? Wasn't in a position to ask, Shepard. All I know is a little girl crying in a cell, begging for the pain to stop. They tortured you just to see if they could make a strong biotic? Wasn't in a position to ask, Shepard. All I know is a little girl... You love the power they gave you. They never gave me a choice. What did they hope to gain by torturing? It was something about... I'm sure there was a payoff to it at some point, but I wasn't going to see it. I was wired up in a cell. How did you get out of there? There was some kind of emergency, and I made a break for it. The other kids came out of their cells and attacked me. So did the guards. I just killed everything in my way and ran. Guess my biotics had developed faster than they thought. I managed to get a shuttle off the ground. Drifted until a freighter picked me up. The crew used me, then sold me. That's my uplifting escape story. There were other children in the base? I didn't know much about them. I was kept separate. They hated me just like everyone else there. When I broke out, I had to fight through them all. I showed them, but there's a loose end I need to deal with.
You're absolutely certain that Cerberus was running the facility? I was a kid, but I wasn't dumb. I know how to listen. It was Cerberus. Don't care how far down the chain it was. They thought they were so clever. Turns out, mess with someone's head enough and you can turn a scared kid into an all-powerful bitch. Fucking idiots. I'm gonna talk to the elusive man, and he'd better have some answers. He'll just deny everything. That's not what I'm after anyway. I found the coordinates in your files. I want to go to the Telton facility on Pragia where they tortured and drugged me. I want to go to the center of the place, my cell. I want to deploy a big fucking bomb, and I want to watch from orbit when it goes. Attacking our allies is gonna derail our mission. Not a smart move. The files say it was shut down after my escape. It's been abandoned for years. They going to care if I blow up a garbage dump? You've lived with this your whole life. Why do this now? Like I said, I found the coordinates in your files. You can't expect me to just sit on information like that. I'll set a course for Pragia. I owe you, Shepard. Ебать. Так, сюда, да? А, да. Элевейтор. Битс. Кто еще там хотел со мной поговорить, не? Никто? Пизда. Ебать. Пиздец. В принципе, я думаю... Сходим на завод еще. И, в принципе, я думаю, вот закроем два задания. И я думаю, на сегодня хватит. Я уже устаю. На всякий случай. Система Гаскинса, туманность Титан. Туманность Титан. Вот она. Да, столько заданий, конечно, это просто пиздец. Anomaly detected. The experimental mechanics facility is under quarantine. For your safety, do not dock with or land in the vicinity. Launching probe. Просто чтобы не мешалось. Launching probe. Дохуя нулевого элемента. Ну, сейчас тоже расстреляем все зонды. Probe away. Launching probe. И будем заканчивать на этом на сегодня. Probe launched. Блять, все, что только можно. Launching probe. Probe away. Launching probe.
Еще дохуя иридия. И уже умеренные. Исчерпано. Так. Погнали, хули нет. Well, there we go. Hostile mix. Impact event. Что у нас здесь? Внимание, протокол отзыва модуля. Медленного отзыва. Вы там пока воюете? А я пока кредитки пофармлю. А вот теперь можешь... Стоп, что? А, это он кого-то застрелил. Все, я думал, это они воюют с кем-то. Ну ладно, погнали. Были
себе они быстро меня замочили. С этого я не ожидал. Но они очень бодро щиты снимают. Прям очень бодро. Я даже не ожидал такого. Элементы питания. Я так и знал, что здесь что-нибудь будет. Here we go. Scratch one. Отлично. Ебать, да, они мне очень быстро щиты сняли. Fire in the hole. One less to worry about. Ну-ка. Щиты. Subdue and suppress. Activating. Requesting assistance. Backup systems engaged. Impact event. Impact event. System failing. Generator offline. Careful. Enemy down! Так, ну-ка. Шестерка. Requesting assistance. Ну, на нахуй. Hostile forces. One less to worry about. Careful. Nothing. Generator offline. Ебать вас тут сколько. Да ёб твою мать, сколько можно? No shield. Rerouting power. Backup systems engaged. Executing. Offline. Scratch one. Careful. That is failure. Please reconsider your aggressive actions offline. Off. Impact event. Overloading the system. Твою мать, твою мать, твою мать. System failing. Так, ну-ка. ПП. Hostile forces have нахуй. engaged. Systems active. Careful. Requesting assistance offline. Allied forces impact. Rerouting power. Пизда нахуй просто. Стоп, что? А, дверь. Rerouting power. Offline.
итальянский делаю. Та-та-та-та-та, где он? Вот он. И вот он. Минус конвейер. Система самоуничтожения, я понял. А мы успели съебаться. 125 XP, 7500, как всегда, 500 нулевого элемента. Нормально, пойдет. А сам-то как? Нормально там у тебя все? Grunt seems very agitated. You may want to check in on him. Грюнт взволнован. На даче, да. Garrus put some crazy tech into the main guns. It's almost doubled their power draw. They seem pretty wicked. Indeed. Don't worry. A few tweaks to the forward capacitors, and the balance is back in line. Ну, бывает. В принципе, выздоравливай. Че это, как бы, нормально. Все, а где у нас Грюнт-то сидит? Я уже и забыл. Ну, Гаррис мод довольно неплохая штука. Я так посмотрел, но не знаю, не мое. Chambers said you're tearing up the place. Something wrong? Something is wrong, Shepard. I feel wrong. Tense. I just want to kill something with my hands. More so than usual. Like it's not my choice. Like I just want to... I don't know. See? Why do that? What's wrong? Okier didn't imprint anything to help you figure this out? I see pictures of old battles. Voices of warlords. But this is a blood haze in my head. I want control. When we're moving, fighting, I focus. But here my blood screams, my plates itch. And even you are just noise. I'm tank-born. Да, башкой об стекло. Edie, anything in your files about Krogan diseases that could cause this? Cerberus has a number of autopsies on file, but nothing on a living Krogan of this age and situation. Krogan are reluctant to share medical records. My people were defeated by doctors and labs. They will never let stuff like that leave the homeworld to Chunka. Joker can get us to the Krogan homeworld. I need everyone at their best. Thank you, Shepard. I don't like this. Fury is my choice, not a sickness. Пиздец. Чтоб ты понимал, мне только вот за этот стрим накидали миссии на лояльность экипажа вообще практически все, то есть штук 7. Ёбаный рот. То есть это, блядь, он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 миссий, блядь. Пизда. Поэтому выполняем ластовую побочку и идем на основные. No messages for you, Commander. Понял, спасибо. Так.
надо? Туманность гадюки, система Бахак. Туманность гадюки, система Бахак. Где это у нас? Орел, Исмар, Титан, часы. Где, блядь? Может, я слепой? Туманность гадюки, туманность часы, туманность Титана. Демилитаризованная зона Кроганская. Я так понимаю, ДМЗ так расшифровывается. Где, блядь? Я что-то вообще не понимаю. Подожди, где? Так, еще раз. Туманность гадюки. Может, я слепой, блядь? Я не понимаю. Туманность змея. А вот она, ебаный рот. Погнали. Launching probe. Probe launched. Ресов, в принципе, и так дохуя. Но я по привычке их собираю. Пули нет, называется. Единственная проблема в том, что придется переться, скорее всего, в другую систему за заправкой топливом и зондами. Но исчерпано. Ну, вообще. Ага, хуй там плавал, я понял. Ахак. Надо запомнить, Бахак. Бахак. Да, блядь, да где, блядь, нахуй? Где ебучий... Вот, а, вот он, ёб твою мать. Ну ладно, будем помнить, что если что... А вот, блядь, ретранслятор есть, ёбаный рот. Так... Здесь мы что-то не исследовали. Разлом Калистон. Талава. Ну я понял, мы не полностью исследовали эту хуйню. Не вопрос. Сейчас полностью исследуем. Probe away. I have found something.
Да ладно, блять. Вы шутите? Probe launched. Probe away. Читается нахуй. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Прекрасно. Опа, есть. Нашел. Probe away. Исчерпано. Probe launched. Да, я боюсь, нам перезаряжаться придется. Launching probe. Probe away. Probe away. Launching probe. Probe away. Launching probe. Probe launched. Launching probe. Probe launched. Probe away. Launching probe. Исчерпано. Ну и надо дронов пополнить. Это пиздец просто. Ебануться можно. Launching probe. Probe Ладно, away. давайте доисследуем эту систему. Probe away. Launching probe. Probe launched. Probe away. Probe launched. И в следующий раз начнем с туевой кучи побочных миссий, которые вдруг внезапно так появились.
Launching probe. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Опа. Probe launched. Probe launched. Теоретически 15 зондов должно хватить. Probe away. Probe away. Probe launched. Probe launched. Launching probe. Launching probe. Еще где-то есть. Бежи. Вот здесь пропустил. Launching probe. А вот теперь все. Погнали, хули. Но это будет уже в следующий раз. Сейчас загрузимся, сохранимся. И на сегодня хватит. I'm detecting a large supply of resources buried deep within the canyon walls. Heavy explosives will be required to excavate them. А в смысле я сохраниться не могу? А, потому что автосейв уже был. Поэтому давайте на сегодня закончим. Итак, спасибо, код Лайк, что пришел. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комменты, приходите на стримы. А с вами был Дмитрий Малафеев, и вы были на канале Gaming Corporation. Это прохождение Mass Effect 2. Всем спасибо, всем удачи, всем хорошего вечера, всем пока.